found this cool miner's light. Wanted to figure out how it worked, so I did a little research. Turns out I use this calcium carbonate. Put water in the top container. You put the calcium carbide in the bottom container. And you can adjust how bright it is by how much water you put to it. Kinda. С этой стороны идет сигарета, с этой стороны можно рубить вместо топора. Также лопату можно зафиксировать в таком состоянии и мотыжить. Также в данную лопату в рукоять встроен вот такой вот нож с серейтером, с открывалкой. На тыльной стороне у нас идет темляк, стеклобой. Тут также есть розжиг и свисток.